Hello children, very good morning. Yes, yesterday we had learned about what? Yes, yesterday we learned about the trees, shrubs, herbs and climber, isn't it? And day before yesterday I explained about trees and shrubs. Yesterday I had explained about the herbs and climber. So you have understand the differences? What are shrubs? What are herbs? What are trees? And what are climbers? So climbers, what did they say? We need the support to grow. We need the support to grow because we have very weak stem. Okay. Climbers ఏమంటుంది? మా ప్లాంట్స్ ఎలా ఉంది? చాలా స్టెమ్ వీక్గా ఉంది కాబట్టి మాకు ఏం కావాలి? We need the support. We cannot stand by our own. We cannot stand by our own. అంటే మనం అంటే ఒక మామూలు ట్రీస్ ఎలా నిలబడుతుంది, ప్లాంట్స్ మామూలుగా ఎలా పెరుగుతుంది, అట్లా మాకు అలా పెరగడానికి రాదు. ఎందుకంటే మాకు ఏం కావాలి? సపోర్ట్. దేనికోసం సపోర్ట్ కావాలి? మేము మా స్టెమ్ మొత్తం ఎలా ఉంది? చాలా వీక్గా ఉండ కాబట్టి మాకు ఏం కావాలి? వి నీడ్ ద సపోర్ట్. ఓకే, ఐ హోప్ మై చిల్డ్రన్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. సో టీచర్ ఈస్ యూజింగ్ యువర్ మదర్ టంగ్ లాంగ్వేజ్, ఓకే, టు నో ఇట్ వెరీ క్లియర్. So actually our class has to be discussed only in English. Now you came from UKG to first class, isn't it? So you please try to understand more in English, children. Okay, but even though for your to give the clear information, I am using a mother tongue language. Okay, so what I mean to say, so we discussed about the creeper. Now let me talk about the creeper. Not we didn't discuss, we didn't just we had completed the four. What are the four different plants we had learned? Trees, shrubs, herbs and climber, isn't it? Now we are going to discuss about the creeper. Who are the creepers? Who are the creepers? Creepers also have very weak stem. They creep along the ground. ఇది ఏంటి? ఈ ప్లాంట్ ఎప్పుడు నేల పైననే ఉంటుంది ఇది. ఓకేనా? ఇలా ఇది మొత్తం చుట్టేసుకుంటుంది. Now see here, now watermelon. See here, this is the watermelon. Okay, now how it is growing? It is a very big, isn't it? It is too heavy watermelon. Now see here, it spreads along the ground. Understand? So if you place a support of stick or anything, can it grow? No, they cannot grow. Even if you keep any support for this plant also, they cannot grow, children. Because why? వెజిటబుల్స్ ఎలా ఉంది? చిన్న చిన్నగా ఉందా? మీకు పంకిన్ అన్ని ఎలా ఉంది? పెద్ద పెద్దగా ఉంది. వాటర్ మెలన్ తింటారు, చూసారు అదే వాటర్ మెలన్. హ్యావ్ యూ సీన్ ఇట్? గ్రీన్ కలర్, ఇజంట్ ఇట్? మస్క్ మెలన్ ఈజ్ ఇన్ yellowish color, isn't it? Have you seen that? So all some fruit and vegetables which grow on the ground, okay, it cannot grow as like a climber or shrubs. Okay, they too have the weak stem. Creepers కూడా ఏంటి? weak stem ఉంది, అది కూడా పెరగది. ఓకే, అది ఎందుకు పెరగది? మీరు సపోర్ట్ పెడితే కూడా అది దానికి పెరగడానికి రాదు అట్లా. ఇట్ విల్ ఆల్సో డై. వై? బికాస్ క్రీపర్స్ దే స్ప్రెడ్ అలాంగ్ ద గ్రౌండ్. ఇఫ్ యూ కీప్ ఎనీ సపోర్ట్ ఆల్సో దే కెన్ నాట్ గ్రో. Even in spite of what? They have weak stem as like a climber, thin stem, everything is okay. But here whatever the vegetable was growing here, whichever the vegetable, you can take cabbage, cauliflower, watermelon, pumpkin. How are they? They are very small. గుమ్మడికాయ చిన్న చిన్నగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్ ఇలా ఉంది, ఇంత పెద్ద పెద్దగా ఉంది. అవి అన్ని పెరుగుతుందా పైన? ఇలా అంత కర్రలు పెడితే దీనిపైన పెరుగుతుందా కాలీఫ్లవర్ అన్ని? నో, ఇట్ కెనాట్ గ్రో. సో ఆల్వేస్ క్రీపర్స్ స్ప్రెడ్ అలాంగ్ ద గ్రౌండ్. నేల పైననే చుట్టేసుకుని ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో దానికి ఏమంటారు? క్రీపర్. వాట్ యూ షుడ్ హావ్ టు సే? Creeper, which spread along the ground, which creep along the ground. They are called creepers. Example, pumpkin, watermelon. Understand all of you? Only two examples I was showing to you. Okay, now the next topic we will discuss about the parts of plant. Parts of plants. Now see here, parts of plants. Let me discuss about the parts of plants, children. Yes, teacher, what are the name the parts? Okay, parts of plant. Before, should I ask you one thing? In UKG class, had you learned about the human body parts? చదువుకున్నారా human body parts? Head, eyes, nose, ears చదువుకున్నారు కదా.
మన హ్యూమన్ బాడీ పార్ట్స్ మనకు ఉంది కదా, సేమ్ అలానే ప్లాంట్స్ కూడా ఏంటి పార్ట్స్ ఉంది. దే టు హ్యావ్ సమ్ పార్ట్స్. ఓకే, చెట్టు కూడా పార్ట్స్ ఉంది. అవునా టీచర్, మనకు ఉంది, వాళ్ళకు కూడా ఉందా? ఎస్, దే టు హ్యావ్. ప్లాంట్స్ కూడా ఉంటుంది పార్ట్స్. అర్థమైందా? మన హ్యూమన్ బాడీ పార్ట్స్. మన కళ్ళు ఇక్కడ ఉంది. వెర్ ఇస్ అవర్ ఐస్? ఎస్, దిస్ ఇస్ వాట్ eyes. Where is your ears? Here. This is our ears. Where is your nose? Here teacher, you will show. Where is your head? Yes, head. Mouth. So like this you are showing your parts. Then what about the plants? Yes, plants too have the parts. What are the plants? Now see that. Okay, now look at the class. Just listen. This is the stem. Okay, here I had drawn the roots. Okay, this is soil. This is the soil, children. Okay, what is this? ఈ నెల కింద ఏముంది మొత్తము? రూట్స్. See how teacher is drawing here? Yes, what is this? Roots. Okay, what is this? Branches. What is this? Branches. చూసారా? What is this? What you should say? Branches. ఇది ఏమవుతుంది? మధ్యలో ఉన్న సెక్షన్కి ఏమనాలి? Stem. Okay, so దానికి ఏమనాలి? Stem. Okay, now listen here. Stem is in which color? Yes, green. Okay, this is the green. Now here, now I am going to draw this branches. Okay, what is this? Branches. Look at here. Now I am going to draw the leaves. Okay, now what is here? Soil, roots. Okay, now I am going to draw leaves. What is this? Leaves. What is this? Leaves. ఓకే, ఎస్, చెట్టుకు నిండా ఏముంటుంది? ఆకు ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ డ్రా సో మెనీ లీవ్స్ చిల్డ్రన్. దర్ ఇస్ సో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ షోయింగ్ టు యూ. నౌ యూ టేక్ ద రోజ్ ప్లాంట్. ఓకే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పెడుతున్నాను. రోజ్ ప్లాంట్ ఆర్ ఎనీ టమాటో ప్లాంట్. ఓకే, ఎనీథింగ్. ఓకే, ఓకే, నౌ లిసన్ హియర్. ఐ హ్యాడ్ డ్రాన్ ద ప్లాన్. మీరు కూడా చక్కగా డ్రా చేయండి, మంచిగా నేర్చుకోవాలి డ్రాయింగ్. సైన్స్లో డ్రాయింగ్ ఈజ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చిల్డ్రన్. డ్రాయింగ్ మంచిగా డ్రా చేయడం నేర్చుకోండి. నౌ టీచర్ విల్ డ్రా ద ఫ్లవర్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ఫ్లవర్. లుక్ అట్ హియర్. ఓకే, సీ హియర్. వావ్, ఎస్, నౌ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ ద ఫ్లవర్స్. Okay children, is it clear all of you? I had drawn. Now I will draw some fruit. Okay, I will draw some. You can take any fruit children, any fruit. Okay, next one. Okay, now bud. What is this? Okay, this is the bud. ఇంకా ఇది పువ్వు అంటే విరగలేదు ఇది. ఓకే, దీనికి ఏమనాలి? పువ్వు విరగపోతే బడ్ అనాలి. ఓకే, ఇంకా అది మొగ్గలాగా ఉంది ఇది. ఇక్కడేమో మీకు ఒక ఫ్రూట్ వచ్చింది. హియర్ దిస్ ఇస్ యర్ ఫ్లవర్. ఓకే, now can you label the parts? Yes, you can label the parts now. Now listen here. Here one more flower. Okay, now listen here. Here also one more flower children. Yes, any plant, you can take any fruit also. Okay, so label the parts. What are they? Yes, what is this? Root. What is this? R-O-O-T, root. And what is this? Leaves. L-E-A-F. You can write leaf. Don't write leaves. You can write leaf. Okay. Next one. Flower. F-L-O-W-E-R. Flower. Okay. What is here? Fruit. F-R-U-I-T. Fruit. Next one. What is this? Bud. B-U-D. Bud. Okay, so I had labeled how many parts now? Well, let me see. So 3, 4, 5, and flower is also completed. Root over stem. We had left one part, that is stem. What is this? Stem. S-T-E-M. Stem. Okay, now see here. I had drawn the picture of a plant. Okay, so ఒక plant draw చేశాను. ఇప్పుడు దీనికి ఒక పార్ట్స్ ఏంటి? ఏమేమి ఉంది కింద? ఈ నెల కింద ఉన్నది ఏమంటాలి? వాట్ యూ షుడ్ హావ్ టు సే? దిస్ ఇస్ రూట్. ద మిడ్ సెక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది చూడండి. దిస్ ఇస్ ద స్టెమ్. దిస్ ఇస్ ద స్టెమ్. వాట్ ఈస్ దిస్? లీఫ్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఫ్లవర్. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రూట్. హియర్ దిస్ ఇస్ ద బడ్.
Is it clear, children, all of you? Now listen here. Flowers come in all colors. You can see so many different colors. Only you can see only one color. పూలో ఒకటే రకాలు ఉందా? ఎన్ని కలర్స్? రెడ్ కలర్ ఉంది, ఎల్లో, పింక్, అవునా కదా? సో అలా సో మెనీ డిఫరెంట్ కలర్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్, ఇజంట్ ఇట్? ఒకటే ప్లాంట్లో మీకు చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ వస్తుందా? కాదు కదా. అన్ని రకాల ప్లాంట్స్లో వేరే వేరే ఫ్లవర్స్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో గులాబీ చెట్టు తీసుకోండి, పింక్ రోజ్ ఉంది, రెడ్ కలర్ ఉంది, ఆరెంజ్ కలర్లో కూడా వస్తుంది, yellowish కలర్, ఇజంట్ ఇట్? సో మెనీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద different plants, children. Now here what I done, I had labeled the parts, not parts of a body, parts of plants. So what are the parts of the plants? Fruit, flower, leaf, stem, root and bud. Okay, now I will take one fruit, children. Now I will take one mango fruit. Okay, what is this? Mango fruit. Just for example, I took here inside what is this? Seed. What is this? దీనికి ఏమని? సీడ్ అంటాం. What you should say? Seed. 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 ఓకే, బయట ఉన్న పార్ట్ ఏంటి? ఫ్రూట్. మామిడి పండు తెలుసు కదా, మౌత్ యూజింగ్ కదా. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద మ్యాంగో ఫ్రూట్. ఇన్సైడ్ వాట్ ఈస్ దట్? మామిడి పండు లోపల ఏముంటుంది? గింజ ఉంటుందా లేదా? ఎస్, సీడ్ ఉంటుంది కదా. హ్యావ్ యూ సీన్ దట్? ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ సీడ్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ వాట్? కంప్లీట్లీ ఇట్ వాస్ కవర్డ్ విత్ వాట్? ఫ్రూట్. ఓకే, ఫ్రూట్ లోపలకి ఏముంది? సీడ్ ఉంది. దానిపైన మొత్తం ఏముంది? కవర్ అయి, ఫ్రూట్ కవర్ అయి ఉంది. మీరు స్క్వీజ్ చేసుకుని మామిడి పండు తిన్నప్పుడు లోపల ఏమొస్తుంది? మొత్తం తిన్న తర్వాత చెయ్యికి ఏమనుకుంటున్నారు? సీడ్, isn't it? So let me talk about, they produce, the fruits will produce the seed. Now you take the tomato plant, tomatoes, tomato చూసారా? ఓకే, now tomato, ఇది టమాటో అనుకోండి. ఈ టమాటో లోపల ఏముంది? మమ్మీ కట్ చేసి చూసారా? చిన్న చిన్న సీడ్స్ ఉంటుంది, చూసారా? So fruit is producing the seeds. Fruit will always produce the seeds, children. So fruits produce the seeds. Now inside ఈ సీడ్స్ ఎక్కడ? బయట కనిపిస్తుంది మీకు? కాదు, ఎప్పుడు ఫ్రూట్ లోపలనే ఉంటుంది. గింజ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు? ఏ ఫ్రూట్ తీసుకోండి, జామ పండు తీసుకోండి, నాట్ ఓన్లీ మ్యాంగో, యూ టేక్ ద గోవా ఫ్రూట్. ఓకే, సో మెనీ ఫ్రూట్స్. వాటర్మెలన్, హ్యావ్ యూ సీన్ ద వాటర్మెలన్? బ్లాక్ సీడ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది. పపాయా, హ్యావ్ యూ సీన్ ఆల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్? ఓకే, ఆ ఫ్రూట్ కట్ చేసిన వెంటనే ఏముంటుంది? పపాయాలో బ్లాక్ సీడ్స్ ఉంటుంది, చూసారా? సో వేర్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్? ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్రూట్. ఎక్కడ పెరుగుతుంది ఆ సీడ్స్? ఫ్రూట్ లోపల పెరుగుతుంది. ఓకే, సో సీడ్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్రూట్. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ సో వాట్ ఈస్ దిస్ హియర్? వాట్ ఐ wrote here? Which fruit? It is a mango fruit. It is a seed. They are fleshy and juicy. Mango fruits are what? Very fleshy and juicy. Even orange, sweet lime, ద్రాక్ష పండు, ఇవన్నీ ఎలా ఉంటుంది? చాలా జ్యూసీగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ సో ఫ్లెషీ ఫ్రూట్స్. దే ఆర్ వెరీ సాఫ్ట్. మ్యాంగో చూసారా? మ్యాంగోస్ పచ్చిగా తినడానికి రాదు, మంచిగా పండు అయిన తర్వాత తినండి, ఎలా ఉంటుంది? సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, చూసారా? మ్యాంగోస్, ఈవెన్ గ్రేప్స్, స్వీట్ లైమ్ అండ్ ఇంకా ఇలాంటి జ్యూసీ ఫ్రూట్స్ ఉంది మీకు, చాలా ఉంది జ్యూసీ ఫ్రూట్స్లో. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఆల్ ద జ్యూసీ ఫ్రూట్స్, దే ఆర్ సో ఫ్లెషీ అండ్ juicy. And not only they are fleshy and juicy, but inside what you can see? Seeds. Inside the fruit you can see the seeds. Okay, teacher, what about the leaves, teacher? What they will do? They will produce the food. Leaves always produce the food. Okay, now listen here. Leaves make the food for the plants. Ikkada, I'm sorry, leaves will give the what it will do? Leaves make the food for the plants. ఇప్పుడు మీరు నీళ్ళు వేస్తున్నారు కదా, వాటర్, యూఆర్ పోరింగ్ ద వాటర్ టు ద ప్లాంట్. ఓకే, ఈ ఆకు అందుకుంటుంది వాటర్. మీరు ఏం వేస్తున్నారో ఈ వాటర్ అన్ని అందుకొని, ఆకు అందుకొని అన్ని మొత్తం ఆల్ ఇట్ దిస్ లీఫ్ సెండ్స్ వాట్? వాటర్ టు వాట్? ఇట్ ఈస్, yes, it leaves make the food for the plant. They are different shapes. So it is leaves make the food for the plants. Which will make the food for the plants? Leaves will make the food for the plants, isn't it? So have you understand this class? So next, seeds contain the new plants. They are formed inside the fruit. Now listen here all of you. This is the seed. This is the seed. నేను నేల కింద పెట్టేశాను. ఓకే, నేను కింద అంటే మట్టి లోపల పెట్టేశాను. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ యూ కెన్ సీ ద బేబీ ప్లాంట్. యూ కెన్ సీ ద baby plant.
which it just came out of the ground. It came out of the seed and it came above the ground. Okay na? లోపల గ్రౌండ్ కింద ఏముంది, మీరు గింజ పెట్టారు. ఒక 3-4 డేస్ తర్వాత చూడండి పైన ఏమొచ్చేస్తుంది, ఒక బేబీ ప్లాంట్ కనిపిస్తుంది. సో మనకి సీడ్ దేనికి ఉపయోగమవుతుంది, ఒక న్యూ ప్లాంట్ రావడానికి. యూ కెన్ సీ ద న్యూ ప్లాంట్. Now once again I will tell you, I will explain parts of plants. Okay, I had drawn the picture, I had labeled the parts. What is this? Root, stem, leaf, flower, fruit and bud. So these, what are those parts of a plant? Okay, plant దించండి, దాన్ని label చేయండి. Okay, now okay, what the leaf will do? Leaf produce the food for the plants. Okay, now the next one, mango. You take the mango or any fruit, what you can see inside the fruit? Seed. Seed, what it helps us to grow a new plant. Seed will grow, it helps to grow a న్యూ ప్లాంట్. ఓకే, ఒక కొత్త చెట్టు రావాలంటే మీకు ఏం కావాలి, పుట్టిగా వచ్చేస్తుందా మామిడికాయ చెట్టు కానీ ఏ చెట్టు కానీ మీరు పెడితే కాదు కదా. మీరు ఇంట్లో కూడా ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ తీసుకొని మమ్మీకి దాంట్లో కొన్ని మట్టి వేసి దాంట్లో సాయిల్ వేయండి, ఏదైనా ఒక గింజ వేయండి. ఓకే, యూ కెన్ సే ఎనీ టేక్ గ్రీన్ గ్రామ్ ఆర్ కారిండర్ సీడ్స్, అలా వెంతెం కానీ అలా వేసి చూడండి. కొద్దిగా నీళ్ళు ఎక్కువ వేయకూడదు, జస్ట్ నీళ్ళు తెలివండి దాని మీద. ఓకే, జస్ట్ స్ప్రింకల్ ద వాటర్ అండ్ యూ సీ ఆఫ్టర్ 3 days యూ కెన్ సీ ద బేబీ ప్లాంట్. Okay, so seed help us to grow a new plant. Seeds మనకు ఎందుకు ఉపయోగమవుతుంది, to grow a new plant, children. Is it clear now? This classes have we understand now? So what are different between the trees, shrubs, herbs, climbers, creepers and parts of plants? Is it clear now? I think this session is very clear for you all. Okay, so please listen this class 2 or 3 times. ఓకే, మీరు మంచిగా ఇది వినాలి, ఈ క్లాస్ని, ఈ సెషన్ని మళ్ళీ మీరు అందరూ వినండి. ప్లీజ్ కీప్ ఆన్ లిజనింగ్ దిస్ సెషన్స్. సెకండ్ లెసన్ ఈస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. లిజన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్స్ అండ్ ప్రెజెంట్. దాని ముందు జరిగిన క్లాస్ కూడా వినండి, ఇప్పుడు జరుగుతున్న క్లాస్ కూడా మీరు అందరూ వినాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు లిజన్ ఇట్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ లెసన్ అండ్ గెట్ రెడీ ఫర్ ద న్యూ ఎక్సర్సైజెస్. ఓకే, so our class is completed. Second lesson we have completed with the all different various kinds of plants. Okay children, I hope this class is very clear for you and everyone had understand, because I had used your mother tongue language and my English too, isn't it? So please children, sit this